En otro informe, Zenitel como dealer autorizado para Motorola na Aruba tawata e anfitrión de Motorola Top 100 mundial de venta que andan tawata recientemente aquí para celebrar y así se llama Annual CEO Circle Meeting. Motorola ha sido invitado a un foro de Asia, Pacífico, Norteamérica, Suramérica y Europa por una vacancia upscale que incluye todo el servicio en producto fenomenal que Aruba tiene de ofrecer. En el mismo momento, aprovechar para introducir un producto nuevo de Motorola para Suramérica, esta que aguarda instalar na The Ritz-Carlton y da una primicia para el continente aquí. This is an event we do each year for our top salespeople around the world. We've picked Aruba this year. We're very, very excited, along with one of our partners here. You know, it's just a phenomenal destination. It's great to reward our greatest salespeople, and it's great to be here in Aruba. So Motorola Solutions today is uniquely focused now on our radio communications, our critical communications business. And we're very excited about, in fact, right here in the Ritz-Carlton, along with our partner Zenitel, have installed a state-of-the-art two-way radio system that they're using during this event. In fact, and it's the future of two-way radio communications has completely changed. We're kicking it right off here, the first system in Latin America of this type in Aruba. Nós está muito contente como Zenitel Aruba, authorized distributor de Motorola para host a meeting aqui. Met een keer een premium brand como Motorola, dat is een premium brand como Ritz-Carlton. E Isla de Aruba como su event de sales de anja de Motorola. So nós está hopi, nós sinto hopi orgulho para een meeting aqui na Aruba. Com o event aqui nós lançamos product novo de Motorola, motor turbo system. Nós instalamos brand new sistema de digital radio communication. So dat hoop je mas efficiënt para hotel dan portar kunnen. The first in Aruba dat daar een technologie novo e nós está hoop je contente com Motorola scoe Ritz-Carlton para je approvo aqui en daar een demo para en hempel para rest of die carrera aqui.